increased over a couple of years, where the admission process is going on, and when you have new hostels have come up during say 3-4 years, I think 3-4 girls hostels and 2 boys hostel have come up, another has got extended. But the number of students coming in, like for example, if we take only this year, the number of single girl seat have been increased to double. So that means nearly 150 more girls. But you can't get a hostel made within immediately, and you need so much of funds, you need space, you need environmental clearance and everything to that. So university may not, I mean, student cannot claim a seat as a matter of right, but definitely university is trying to give as much as can be possible. Okay, it's time for us to take a short break, but we'll be back where we are discussing Punjab University students' election. Stay tuned. Welcome back. We are discussing Punjab University students' elections and its ramifications. Yes, we were in the middle of our discussion. You know, do you think the Punjab University Student Council should they come into the management? बिल्कुल मैडम, जिवें कि रॉबिन बराड़ ने पहला दस्सिया भी 2 साल हो गए डिमांड करदे नूं भी सैनेट दे विच एक रिप्रजेंटेशन होनी चाहिए। सैनेट दे विच जिहड़ा एक सैनेट मैंबर आंदा है उन्होंने ग्रेजुएट लैवल दे जिहड़े मैंबर्स होंदे वो वोट करके भेजदे हैं। साडी यूनिवर्सिटी दे विच अगर आप ला के चलिए मोर दैन 65% जिहड़े बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्सेज दे विच आंदे हैं वो भी एक अपना इलैक्टेड मैंबर जिन्हों असीं प्रेजिडेंट कहने आ उन्होंने वोट करदे हैं। अगर उन्होंने डमी कैंडीडेट ही आप एक बना के रखना है यूनिवर्सिटी दे विच ते फिर उहदा फायदा की है? की हुंदा जिहड़े सिंडीकेट या सैनेट दे मैंबर है वो हॉल दे विच बह के एक रूल या एक नवा रेगूलेशन एक डिपार्टमेंट के उपर थोप दिंदे पर कभी भी वो ग्राउंड लैवल के जिहड़े स्टूडेंट्स ने जिन्हां दे उपर थोपिया जा रहा उन्होंने पुछया नहीं जाता। उहदी जिहड़ी आवाज़ है वो आवाज़ कौन हुंदा है? वो प्रेजिडेंट जिन्होंने वो भेजदे इलैक्ट करके। जब तक असी उस प्रेजिडेंट नूं एक वोटिंग राइट नहीं देवांगे, एक बोलण दा चांस नहीं देवांगे भी ठीक है जी तुसी एक रूल पास कर रहे हो बट स्टूडेंट्स की चाहते हैं वो भी सुन लो। Exactly, a very valid point. Why is not the authorities ready to take in suggestions from them? Otherwise, there's no power for president. See, the point is well taken that there should be a representation in the Senate. But there is a fundamental flaw in their argument. That flaw is that instead of questioning the very structure of Senate, they are seeking representation in a body which has lost its credibility. Now he is talking about graduate constituency. Instead of questioning that constituency, he wants representation of president on the basis of graduate constituency. My argument is that Senate is a dated body now. You know, my argument, instead of getting so technical about it, my argument is very, very simple. You have an elected student council. Very true. Why can't they also have a say in management? Because that's the only way forward. See, there are 2 ways. One is you get formal say, other is you get informal say. No university authority can overlook the mandate of the student council. Okay. What are this? They are seeking a formal participation in the management. Yeah. Which is a point which is well taken, but we have to see whether in other universities of the country whether such a mechanism is available, because there are ramifications of all kind. Because once they become senators, they become employers of the teachers. Then they can be, they can head committees where a professor is a member. No, because otherwise there's no point in them taking up agendas. No, I said their role in issues is well taken, and this is always their voices is always entertained. Okay. My point is, if they get into Senate at a political level, it gives them mileage. It looks very valid also, but at the level of practice, you will run into all kinds of problems, because they are employers then of the teachers. Those who are teaching then they would be intimidating even the teacher in the classroom. Even they don't do it, but implication is this, that now a teacher who's teaching the president is at a lower hierarchy in that scheme of things. But there are lot many issues involved in it. All right. So what you're trying to say is that they become answerable to lots of things. I'm not, but then we have to calibrate it. We have to devise a mechanism for that. All right. That they participate, their voice is heard, then they become part Are of you management. looking towards that? Are you looking towards some No, sort of we have no principle, there is no principal disagreement with that. But the only thing is that once they become members of the Senate, then what is the status of a professor or the chairman of the department
then there are all kinds of this. Okay, I'm going to get to the next question. Let me ask Robin this, because this applies to both, to the teachers as well as the students. Now, Punjab University has fallen as far as academic grading is concerned. Niche aa gaya kafi had tak. I mean, of course, there are certain studies that are showing that it's come below the 100 mark also. But as students, do you have something in your mandate that you want to make the university again come up? यही तो साडी सोच साडी तो हमेशा साडे जिन्नियां भी स्टूडेंट्स बॉडीज है जिन्नियां चाहे मेरे नाल सोई वाले बैठे आ चाहे कोई भी पार्टी आ हर दी यही इच्छा होंदी है कि एकेडमिकली साडी यूनिवर्सिटी ऊपर जावे पर एकेडमिक दे नाल नाल तुहाडा मैं क्वेश्चन मैं स्पोर्ट्स रिगार्डिंग बहुत करना चाहना क्योंकि आपां ये देखदे हां रिगार्डिंग कोई ओलंपिक्स गेम्स होण चाहे एशियड्स होण उत्थे स्पोर्ट्स दे विच हमेशा इंडिया पिछे रहिंदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ मैं अगर इस टाइम ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੈਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੌਬ ਫੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਖਲਵਾਇਆ 22000 ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹੂਗਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰ ਬੈਠੇ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੂਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ 365 ਦਿਨ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ prove ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ because Professor Alwali, this has to be a combined effort, especially ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ definitely, but I would like to perhaps correct you that university in no way has gone down. That's a very well okay. It has rather I mean it's in the if we consider the merit worldwide, I think it's the only university in India which is at the top now, among many other central university too. And in sciences we have PERS award of 30 crores covering 3 years, and that has been given to only 3 universities in India. 2 of them are central and third is ours university, which doesn't now is a central university. It's just about to get the central. Okay. So that way, I mean, we are at a much higher hierarchy. Then but certainly we would like to maintain that hierarchy, rather put it a little higher on the pedestal. And I'm sure no, I'm talking about it like from an international perspective. From not just definitely. Internationally, it's not a university which is we haven't declined. Internationally, that was a study. Okay, I'll get to that. We can, I mean, when you look at the H factors and others which are now taken as parameters for excellence, I think our faculty is doing much better, and even in sports I would say definitely I agree with the students that facilities need to be there, coaches need to be there, and I think already we have AstroTurf in the making. The budget has already been kept for that. Shooting range is coming up, but all those projects they have in the beginning phase they have started, but they are to be completed. It will take some time, but they are already the funds, everything has been sanctioned and everything. So we look forward that something good will come out. The other day I was talking to even sports director that there should be one assistant. He said there should be a post of assistant director. They need one more. I said there should be assistant director playgrounds. They may be maintained from every aspect. Lot much material or equipment, sports equipment is there that need to be kept. Because these are the basic facilities. I think we need our students should really participate. I think somewhere if they participate in sports and academic activity, the violence automatically goes off. You're right. Sir, मैं थोड़ी स्पोर्ट्स ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ 12 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਈਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ actually he has points. Okay, and now I can't get into that, but yes, they feel that their work is not going on a quicker pace as it should be, and why not? But getting to the elections back,
Professor Akshay Kumar, why do you feel that there are very few girls who take interest in this? So this is a serious question, because I believe that even in girls' colleges, look at GCG 11, girls are discouraged. Okay. So you feel because they're discouraged that they're not They are really discouraged by the female participating? staff, Yeah. by the women staff there. Let me ask Pushpinder. Pushpinder, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਸੀਨ। If you're going to have an elected person with you, then ਫਿਰ ਉਹ the change, it changes over a period of time. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਗਰਲਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ women are, you know, walking along with the boys, But they're not. but they're not And even in actually. this election they were not? No, election time I'm saying, ma'am, election time ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, but ਬਾਅਦ they are, you know, disappear. ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ elections? The girls were there? ਮੈਮ ਗਰਲਸ ਵਰ देयर। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਸ, ਅਗਰ 56.2% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 65% ਗਰਲਸ ਵੋਟਰ ਵਰ देयर। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70% ਗਰਲਸ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਓਪਨਲੀ ਸਟickers ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ, ਓਪਨਲੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਿਮਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਮਰਪਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੋੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। Why don't they give post of president to women? Yeah. But Because women is good for vice president, women is good for joint secretary, women is good for any other ceremonial exactly, post. you know, because it's very The important. real especially power for has this not region. been given Yes. to the women candidate, despite the fact that we have more than 70% women students. Yes. So this initiative has to come from the them. party president. That's why I'm asking them, and they have like, like Because they are not active whole year. Every time we need find, even in Puta, even in Pusa, or even in students, the vice president post, which is considered, you know, non-functional kind. So you give it to a So woman. that's normally given to Remember girls or ladies. I mean, last to last it has year- been a kind of Fine. Last to last year, just you know, ornamental. Okay. yeah. So that their presentation is there, but I mean, they just represent through that. It would But be I think politically correct for definitely them. it should be Yes. open and Politically transparent. useful for them. Okay. Well, thank you so much for being with us this evening. That was indeed very nice. I'm just going to give a close. If India thrives as a democracy, it's largely because of the baby steps college and university elections have offered to both the candidates and the participants. Most of our present generation of leaders has come out of campuses. The worrying trend at Punjab University, however, has been the lack of discussion on serious issues, and the whole process is reduced to carnival of sorts. The lack of mentoring by the faculty too is visible and negative fact. But as Anna Hazare has shown, change just needs a beginning, and today these youngsters have a real chance to be the engines of change.